இப்போ வந்து என் பக்கத்தில் இந்த Wig-O-Maniaவோட டைரக்டர் மிஸ் ஆயிஷா இருக்காங்க. ஹாய் மேம். ஹலோ. ஹவ் ஆர் யூ? குட். எஸ், ஸோ வந்து இந்த Wig-O-Maniaவோட டைரக்டர் நீங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெல் மீ அபவுட் Wig-O-Mania. Wig-O-Mania ஒரு யூகே பிராண்டு. வி ஹவ் பீன் இன் பிஸ்னஸ் லைக் பாஸ்ட் 7 வருஷமாக பிஸ்னஸில் இருக்கீங்க. பாம்பேலேருந்து தான் பண்ணிகிட்டே இருக்குங்க. ஹை அண்ட் சலூன்ஸ் தான் கூட தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நாங்கள் ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்டோர் இந்தியாவில் முதலாக சென்னையில் ஆரம்பிச்சு. ஆக்சுவலி 2 விதமான ஆளுங்களுக்காக நாங்கள் இது செய்கிறோம். ஒன் இஸ் ஃபார் ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி. ஃபேஷனுக்காக சில பேர் ஹேர் ரொம்ப வால்யூம், எக்ஸ்ட்ரா வால்யூம், எக்ஸ்ட்ரா லெங்க்த்துக்கு வேணாம் அப்படின்னு ஒரு இதில் வராங்க. இன்னொன்று நெசசிட்டி வேரஸ், பீப்புள் ஹூ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக லைக் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ், கீமோ பேஷண்ட்ஸ், அலோபீசியா பேஷண்ட்ஸ், வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி, இங்கே ஹேர் ஸ்கேண்டி, மொத்தத்தில் ஹேர் ஸ்கேண்டி ஃபார் மெனி ரீசன்ஸ். மெடிக்கேஷன் பொதுவாக பல மெடிக்கேஷன் சாப்பிட்டா சில டைமில் ஹேர் ஃபால் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஆஃப்டர் டெலிவரி ஹேர் லாஸ் பயங்கரமாக இருக்கும். அந்த பல விதமான காரணத்தில் ஹேர் லாஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆக நாங்கள் வி கேட்டர் டு தெம் ஆல்சோ. ஆக்சுவலி இது வந்து இட் இஸ் அ வெரி குட் காஸ். எஸ், ஃபேஷனுக்காக எங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் 3 விதமான இருக்குது. வி பேட்ச்னு சொல்லுவாங்க. அது ஆக்சுவலாக வந்து இங்கேயே ஆரம்பிப்பாங்க. லைக் இங்கே கொஞ்சம் ஸ்கேண்டியாக இருக்கிறவங்க லெங்த் இருக்கும், ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் ஸ்கேண்டினஸ் இருக்கும் ஆன் த க்ரௌன் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க இது. ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தே, அதுக்கு வி பேட்ச்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் பேஸ் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது. அது 2 விதமான இருக்குது. அது வந்து கிளிப்-ஆன்ஸ் தான். லைக் நைட்டுக்கு எடுத்து மாற்றலாம். ஸோ லைக் எங்கே போனாலும் ஜாலியாக வந்து yes you can take it out end user யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நெசசிட்டிக்கான என்ன மாதிரியான பீப்புள் வராங்க? ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரியான விக் வந்து நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? எஸ், நெசசிட்டி வேரஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு குரூப் ஆக்சுவலாக. நெசசிட்டி வேரஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஒரு ரியல் ப்ராப்ளம் இருக்கிற குரூப். அதில் வந்து அலோபீசியா பேஷண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு ஹேர் லாஸ் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும். சுத்தமாக முடி ஃபுல்லாக போயிடுவாங்க. தட் இஸ் அ மேஜர் ப்ராப்ளம் தே ஆர் ஃபேஸிங். அண்ட் தென் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் கீமோ ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் செகண்ட் செஷனுக்கு அப்புறம் ஹேர் லாஸ் ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ த கேன்சர் இஸ் ஆக்சுவலி ஒரு ரொம்ப வேதனையான ஒரு டிசீஸ். அதுக்கு மேலே ஹேர் கூட போனால் இட்ஸ் another thing, இட்ஸ் another again dreadful it is. ஸோ அதுக்காக நாங்கள் விக்ஸ், அவங்களுக்காக ஏற்ற மாதிரி விக்ஸ் இருக்குது. ஹியூமன் ஹேர்லேயே இருக்குது, ஃபைபர்லேயே இருக்குது. எஸ். Hasna Biran said, Team Wig-O-Mania certainly deserves a pat for their warm client interaction, which would make one feel at ease and choose the right product for oneself. Keep up the good job, team. Malar Shan said, the store is user-friendly and Aisha is very knowledgeable and friendly. She gives you proper guidance. The whole setup makes you feel comfortable and confident. Muthu Kumaran said, our experience with Chennai Hyderabad was miraculous. For more than 25 years, my wife was having an inferiority complex that she's having short hair and she can't enjoy hairstyles of this generation. When we landed in Chennai from Paris, straight away we went to Wig-O-Mania and they gave a very easy and very practical within just 2 hours, and my wife's joy found no limits. The store manager was very courteous and the staff support was brilliant. Now my wife is enjoying her holidays very happily. Thank you so much Wig-O-Mania for transforming our lives. Naveen Boxer said, I went with my relatives to this shop. They are very customer friendly and explain each and everything politely and clearly until customer understands. They come up with quality product and value for money. Fully satisfied. Preeti said, I visited Wig-O-Mania absolutely clueless of what is in the store for me there. I have scanty hair and was looking for solutions that don't require me to take any medication or surgery. I took 4 hours to choose and get convinced that I was in the right place. Aisha is the one you need to talk to. She is extremely knowledgeable, personable and forthcoming with all the information needed. She made me feel 10 years younger and comfortable when I left that place. Thank you Aisha and the whole Wig-O-Mania team. Priya said, I had recently visited them and bought a product of theirs for my scanty hair arising out of medical condition which was worrying me. Having read about them here in Google, I decided to give it a shot and happy that I did. Aisha is patient and explains well and recommends the right solutions for individual customers.
The product is of high quality and they try to match the product as per customer wish. I wanted slight changes to the product after sale, and even their after sale service was perfect. I ended buying a second product as well. They have a variety of solutions and I would recommend this for users of both types, whether necessity or fashion. Thank you team for making my daily life easier. Satish Kumar said, Wig-O-Mania. Wow, great varieties of products available at best price. Mrs. Aisha's suggestions definitely helped me out to go for a suitable product. And fantastic service done by Mr. John. Thanks a lot to the team. Vijaya said, went with such a heavy heart that I am losing. Met Aisha, who had an immediate solution. Heaviness lifted slowly and steadily. As she started explaining and wore the piece on my golden crown, immediate feeling as a newly crowned queen. A jewel indeed. More than an accessory, very natural human hair. Can't thank Aisha enough. Excellent service and satisfaction guaranteed. Thank you Aisha and also Nishi and Jana. Thank you to the owner. Kudos to your efforts. Kindly continue. Then Ms. E said, first of all, I am heartfully thanking you, Aisha, for giving me artificial hair as natural. In this modern world with technologies, advances artificial hair has come a long way in recent. As a matter of fact, with some of the higher quality of material, you would never know they were not natural hair if you didn't have the human hair right next to it to compare this way you provided to me. Immensely feeling that your product is truly amazable. And nobody knows that I'm using an artificial hair. It makes me feel happy and be strong in this competitive world. Thanking you once again for making me feel natural. Usha Vijaya Kumar said, Wig-O-Mania was one of the best shops I've ever seen. Whenever I think about the wig, first thing that flashed on everyone's mind is artificial hair which may affect our skin. But when I first time stepped into Wig-O-Mania, all my thoughts became wrong. Manager Aisha was so polite to us and she explained about the premium human hair which made us so confident to buy the product. Manager Aisha and the employee Sunny were so down to earth and patient, they were understand what we required. Wig-O-Mania never gave any false promise to sell their products after we got the product. Aisha was helpful and provided many guidelines. I always recommend my friends and relatives to go to Wig-O-Mania. Premium human hair is one of the best concepts which came to India where many people go with confidence. Way to go, my heart thanks to and wishes to Aisha. Sangeeta said, Hi here, I'm thanking Wig-O-Mania for a wonderful customer service. I had visited there for my hair problem, so I got an instant solution and I fully satisfied with the product because of Aisha. I really love her, she's very friendly and supportive, kindful person. Because of her, I really personally refer to my friends. She gives us proper guidance and feels comfort, moderate pricing, lots of varieties. In case if anyone have problems in their products, Aisha is always ready to help and to give the best solution. Once again, thank you ma'am.